Welcome students, welcome to my channel Competitive Challenge. Today I am going to show a math worksheet and this worksheet is useful for class 2. And what is the topics of that worksheet? That is place value, face value, greatest least number and skip counting. So here are the 25 questions. So I discussed this topic, I discussed this worksheet for the students. Let's start. And if you want to like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. What is the number in which 0 is at hundreds, 2 is at tens and 5 is at thousand and 1 is ones position? So this is the 4-digit number, 0 is the 100th position and 5 is a thousand, so number will be 5 0 and 2 is a tens position, okay, and so 1 position. What is the largest 5-digit number using this? So largest 5-digit number, if you want to make the largest 5-digit number, you can arrange these digits in descending order. So 5 2 1 and 0 0. Right, difference between the place value and face value of the 5. Okay, so place value of the 5, that is 100, 500, 500 and face value of 5 is 5. So এটাকে আমরা মাইনাস করলে যেটা পাবো, that will be 495. Okay, that will be answer. Write the numbers এটা. So 3675, so less than 3675 and greater than 3670, so 3674, number will be 3673, 3672 and 3671. Okay, and next the write the greatest to least. এখানে greatest to least সাজাতে গেলে আমরা ফার্স্টেই দেখতে পাচ্ছি this is the greatest, that is 1, and this is the second greatest, that is 2, and then it is third position and this is fourth position. Next, what is the second largest number before 10,000? So before 10,000 আমি just I erase it. Uh, 10,000 এর বিফোরে আমি সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার বিফোর, সো ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার আমরা পাচ্ছি এটা, দ্যাট মিনস 1 2 3 4. ওকে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট লার্জেস্ট নাম্বার অ্যান্ড দেন সেকেন্ড লার্জেস্ট নাম্বার উইল বি just predecessor of this number. Okay, 9998. Next, I have some same place value and face value in any position. Who am I? That is 0. Write place value of the underlined number. Place value 900. Write the smallest number using 3201. Smallest number, you just write the digits in ascending order if there is any 0. Okay, you though the 0 is not placed at the front of the number, because at the front of the number 0 has no values, that's why we arrange the digits in ascending order, but in the case of 0 we just place it in the second position, that means 1 0 2 and 3. What is the number where 2 is 100, 10 place and 3 is 1's place? So 2 2 and 3. Write face value of the 5. What is the least number among? এইটার মধ্যে লিস্ট নাম্বার মানে সবথেকে ছোট নাম্বার কোনটা, that is এটা.
skip counting. This is the table of 12. 24, 36. এরপরে আসবে 48. This is also skip counting. এখানে 200, that will be the 300, 400, 500 and 600. Okay. What is the sum of the place value of the tools in এটা? এখানে দুটোর যে place value আছে, that is এটার place value আসবে 500 and next 5 এর এটার place value আসবে হচ্ছে 50. So এই দুটোকে যদি আমি প্লাস করি, প্লাস করলে আমরা যেটা পাবো 550. that will be answer. আচ্ছা, এখানে একটা ডায়মন্ড, দুটো ডায়মন্ড, তিনটা ডায়মন্ড, এরপরে যেটা আসবে চারটে ডায়মন্ড আসবে। ওকে, নেক্সট আসবে পাঁচটা ডায়মন্ড। জাস্ট আই ইরেজ ইট। ওকে, নেক্সট place value is 100. Find out the number whose place value is mentioned in 4567. So 1000 place value হচ্ছে 4 এর। Which digit 509 have zero face value? Zero face value তো only 0 থাকে। Skip counting, এটার skip counting আমাদের এটা 4 করে প্লাস হচ্ছে, এটা থেকে এটা যেটা আসছে প্লাস 4। সো এখান থেকে যদি আমি এখানে আরো প্লাস 4 করি তাহলে আমি পাবো 02 and 13, এটা 2, 6. What is the product of the place value of 6 and place value of 4? So place value of 6 হচ্ছে 6 and place value in the 4 হচ্ছে 4. So এই দুটোর প্রোডাক্ট আসবে 24. What is the number which has the only 3 digit? 5, 6, 7 are placed at 10, 1s, 100 position respectively. So 10 position আসবে 5, 1s position আসবে 6 and 7 position আসবে 100. Put greater than or less than sign 1 week 1 month. So greater than or less than just sign টা আমরা বসিয়ে দেব। A gross means 144. A score means 20. 2 months a year. Okay. What is the greater between? What is greater between face value of 9 and place value of 2? So face value of the 9. Okay. What is the smaller between 2 dozen and 2 pairs? Yes, 2 pairs. Write number between, এই পজিশনটার মধ্যে নাম্বারস লিখতে হবে। সো 301, 300, এরপর আসবে 2999, 2998 and 2997. Okay, so this is the worksheet. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.